Hello and welcome to the Gaza Strip. I'm Sherine Tadros. The United Nations has described Israel's ongoing blockade here as causing what it calls a protracted human dignity crisis. Before the blockade was imposed in 2007, life was miserable enough for the people of Gaza. That misery is increasingly turning into despair. Israel has closed its crossing points with Gaza. Even the most basic of supplies are prevented from entering the Strip. And almost 2 million people have been left trapped inside. Filmmakers George Azar and Mariam Shaheen wanted to show the effect of Israel's ongoing blockade on one man and his family. They focused on an everyday mechanic, a man struggling to make a living and find solutions for his family amidst the unique difficulties and dangers of living in the Gaza Strip. This is his story. أنا اسمي منذر الداية، عمري 40 سنة. أنا أهلي كانوا في يافا وهاجروا في 48 على غزة. أنا من سكان معسكر الشاطئ. أنا أعون أسرة من 8 أفراد، عندي 5 بنات و3 أولاد، وأنا مهنتي ميكانيكي. Munzir's home in Gaza City, a place of ruin and disrepair. A place where a good mechanic is never short of work. It's a place under siege, walled in by Israeli barricades and gun towers, blockaded by Israel's navy along its Mediterranean coastline, and closed off at its southern border with Egypt. Munzir yearns for freedom, like the rest of the almost 2 million people living in the narrow coastal strip of Gaza, locked inside one of the most densely populated areas on earth. كان عمري 8 سنين ولا 9 سنين. كنا نروح على المدرسة، ولما كنا نروح من المدرسة كنا نروح على البيت نتغدى ونسحب حالنا بعد ما نخلص ونروح على البحر أنا وأصحابي. بعد ما نخلص طبعا يجي ميعاد الغداء تبع أبويا كان فتح ورشة، كنت أخذ الغداء وأودي له إياه. أقضي يومي أسحب حالي وأرجع على البيت أكمل دراستي وما نضلنا، لأنه كان جو احتلال وكانوا يخوفونا من اليهود ودير بالكم وما تطلعوش. Israel's permanent military presence in Gaza ended in 2005, but for over 2 years it has enforced a siege on the territory, which has left the people cut off and desperate. Munzir and his father run a small mechanic shop in Gaza City. Here they're masters of their trade. With skill, a bit of creativity and the correct tools, they can fix just about any engine, bringing back to life what at first glance looks like it could never be repaired. Their work revolves around the predictable set of principles of the internal combustion engine. The world outside their workplace is very different. There, things are less predictable and not so easily fixed. صار عمري تقريبا 21 سنة، تزوجت بنت عمي وكملنا اللي هي المسيرة تبعتنا، والحمد لله الله أكرمنا ببنت، وبلشت الحياة بعد ما اجوني أولاد وصار عندي اللي هو المشاكل بالنسبة لهم. بلشت الحياة إنه ما عم أفرق بين الشغل وبين علاج الأولاد. والحمد لله يعني برمجت أموري إني أنا أكون يعني بدي أعيش وبدي أعيش اللي وراي.
Munzir is a traditional family man from a conservative society. Marrying his cousin, he and his wife had 9 children. 1 died and 4 were born with disabilities. In Gaza, the tradition of marrying a first cousin is still relatively common. Communities that practice these marriages experience higher levels of illnesses from genetic disorders, mainly associated with serious disability. لا فيهم جهاز شو اسمه ما ادري فيهم جهاز خمير البذرة تبعكم بجيب لي واحد ان شاء الله. Munzir's eldest daughter, Ruwaida, is blind. Munzir takes her to Braille lessons at a special center for the blind. يعني مسكر الجمعية فيش حدا؟ هاي رويدة هانا وبعدين معايا وفد لك وهيك. بس تعال يلا يا رويدة. They're often the first to arrive. Ruwaida's blindness is something Munzir can't fix. All he can do is ensure Ruwaida gets an education, allowing her the chance of some self-sufficiency in the future. And he insists that his 2 younger daughters will marry outside the family. لحد سنة أولى الجامعة كنت بشوف عادي يعني الحمد لله رب العالمين صح كنت بشوف بعين وعين لا بس ما كنتش أحتاج حاجة الحمد لله. الفصل الثاني اللي هي من السنة الأولى للجامعة صارت هي عندها المشكلة اللي هي بطلت أشوف بالمرة. ديري بالك. لا لا امشي أنا اللي مش حاجة. Ruwaida's thirst for education is characteristic of many girls in Gaza, who consistently outperform boys at school. But schools and universities here are still reeling from the effects of Israel's war on Gaza, which began at the end of 2008. The problems are compounded by the Israeli blockade, preventing construction material into Gaza for rebuilding and repair work. Despite the obstacles, Munzir is determined to invest in Ruwaida's education. Ruwaida's biggest challenge is to keep a balance between her many aspirations and the realities of living in Gaza. Her dream is to travel abroad for treatment that might restore her sight. كل مرة بتصعب بزيادة يعني نظام تحديات صار بينه وبين الحياة اللي أنا عايشاها. يعني خلص بيطري بدي اتحضر لانه في عشان اوصل اللي بدي اياه، بعد ما اخلص الدورة هذه راح اقدم الطلب تبعي، وافقوا عليه كان بها، ما وافقوش عليه بضطر اني ارجع اكمل جامعة. او اذا يعني فكت الحكاية وسمعت قصة السفر اللي تبعت لندن اللي هي العلاج ما العلاج، بجوز احط في راس ابويا يعني ياخذني هناك. بجوز. But because of Israel's closure of Gaza to the outside world, London is as unreachable as the moon for Gaza's population. The siege is deepening the poverty and desperation in the Strip. Cut off from the world, the people of Gaza, like Munzir, feel imprisoned and abandoned. ما فيش مجال انه الواحد يعني ملناش ابو اللي نقول له يابا قالوا تعال شوفنا. After Hamas seized control of Gaza from its rival Fatah movement in mid-2007, Israel enforced its blockade, collectively punishing the people of Gaza. Despite this, Munzir and his father found opportunity amid the misery. في 2007 ضربوا شركة الكهرباء وبلشت عاد هلقيتها ما فيش إنارة، بلشت الناس يعني تشتري مولدات، بلشت تيجي الموتوسيكلات والمولدات الموتورات والجنراتور وبلشت الشغل يعني. بعديها طبعا خلص انشهرنا، دار الداية عالم انه بيصلحوا موتوسيكلات، يعني احنا الوحيدين في غزة بنصلح اللي هو الموتوسيكلات والمولدات. أنا بستناك. يعني الميكانيكي الكويس ما هو بده خبرة، يعني أبا عن جدا. أبويا كان عمره 15 سنة
ولا 13 سنة وهو بيشتغل ميكانيكي، وهذه شغلة وراثة عندنا. يعني زي ما بيقولوا الميكانيكي عشان تصل تكون ميكانيكي بدك عمل أقل حاجة 30 أو 40 سنة لما تفهم التقنية أو الشغل الصح تبعت الميكانيكي، مش أي واحد بيدخل ميكانيكي. لازم يكون شغل الميكانيكي واضح، إن كانت عنده مشكلة في الآلة من جوا يعالجها، إذا كان بدوش يفتح الآلة وبده يشغلها سمعه لصوت الآلة هذه اللي شغالة بتقول له إيش المشكلة تبعتنا، يعني بده يكون خبير فني معتمد. While on a call out to fix the generator of Sami Abdel Shafi from one of Gaza's prominent families, Munzir and Sami struck up a friendship. They discovered they shared a similar passion. On the streets and roads of Gaza, Munzir the mechanic and Sami the business consultant can be seen, savoring a brief sense of freedom on two wheels. Prior to the siege, it was rare to see a motorbike in Gaza. People mainly use cars and donkey-drawn carts to get around. But siege and economic hardship have made motorbikes a hot commodity. With new cars and spare parts almost impossible to come by, motorbikes are easier to run and more fuel efficient. Increasing numbers of motorbikes are being smuggled into Gaza, creating something of a revolution in transport here.